Morning, all of you. So, here we are discussing Unit 4. In Unit 4, till now, we discussed about sampling, completely about sampling, what is meant by sampling, and need of sampling, sampling theorem, sampling types, and instantaneous sampling, natural sampling, and flat top sampling, generation, and derivations. We discussed till now. And then we also discussed about pulse amplitude modulation. The very basic type of pulse analog modulation is pulse amplitude modulation. An introduction about PAM, bandwidth of PAM, generation, demodulation, we discussed. Today, we will discuss another type of pulse analog modulation, another type of pulse analog modulation లేదా analog pulse modulation is pulse time modulation, okay. So analog pulse modulation, three types అన్నమాట. Okay, PAM, next PWM, next PPM. Three types ఉంటాయి అనలాగ్ పల్స్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్, త్రీ టైప్స్. ఓకే, PWM ని మనం ఏమంటాము? PWM పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ లేదా పల్స్ డ్యూరేషన్ మాడ్యులేషన్ అని కూడా అంటాం. ఏమంటాము? పల్స్ డ్యూరేషన్ మాడ్యులేషన్ అంటాం. సో the combination of pulse width modulation and pulse position modulation, these PWM and PPM combinedly is called as pulse time modulation. What we call pulse time modulation. Okay, so analog pulse modulation is three types: pulse amplitude modulation, pulse width modulation, or pulse duration modulation, and last one is pulse position modulation. The combination of pulse width modulation and pulse position modulation is combinedly called as pulse time modulation. So pulse time modulation, two types anamata. Okay, so what is the name? Pulse duration modulation and pulse position modulation. So pulse duration modulation ఒకటే, pulse width modulation అన్న ఒకటే. Next, pulse width modulation. What is meant by pulse width modulation? Pulse width అంటున్నాడు కదా, పల్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి? Pulse is like this. It is pulse. Okay, now what is meant by width? Width is nothing but this one. Width అంటే ఇది ఈ width నే ఏమంటారు? పల్స్ విడ్త్ అని అంటారు. ఓకే, సో పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ విడ్త్ ఆఫ్ ది పల్స్ అకార్డింగ్ టు ద మెసేజ్ సిగ్నల్. ఓకే, so the process of changing width. What is meant by pulse width modulation? The process of changing width. ఈ width ని చేంజ్ చేయడాన్ని మనము ఏమంటాము? పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ అని అంటాము. ఓకే, అకార్డింగ్ టు మన మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆధారంగా విడ్త్ ని చేంజ్ చేయడాన్నే పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ అని అంటారు. ఓకే, if message signal is high like this, if message signal is like this, then pulse width modulation ఎలా ఉంటుంది? సో మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉంది కదా, సో విడ్త్ అనేది కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా,
ఇంక్రీజ్ అయితే విడ్త్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ హై ఉంటే మళ్ళీ విడ్త్ కూడా ఎలా ఉంటుంది, హై ఉంటుంది. ఈ విధంగా. సో విడ్త్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద మెసేజ్ సిగ్నల్ లైక్ దిస్. See, like this pulse width changes. So message signal amplitude decrease అయితే, if the message signal amplitude decreases, width also decreases. See here. సో ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉంది కదా, సో విడ్త్ కూడా ఎలా ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటుంది. మళ్ళీ మెసేజ్ సిగ్నల్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, యాంప్లిట్యూడ్ చూడండి ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా ఇక్కడ. సిమిలర్లీ ద విడ్త్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ like this. The width also increases. So see here, this is pulse width modulation. Pulse width modulation is nothing but changing the width of the pulse in accordance with the message signal. ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఆధారంగా విడ్త్ ని చేంజ్ అవడానే పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ అని అంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ గ్రాఫ్. See here. So message signal and the carrier signal here is the pulse. The carrier signal width, pulse width changes in accordance with the message signal. Message signal ఆధారంగా width ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడ హై అయింది, హై అయింది, లో అయింది, లో అయింది, లో అయింది, మళ్ళీ హై హై హై, ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ PWM. So actually this no need to discuss these types, but we have to know the basic information about PWM. Okay, that's why we are discussing the types of PWM. Generally there are three types of PWM techniques according to the reference point. According to the reference point. Okay, so PWM is three types according to its reference position or reference point. Okay, so what is meant by reference point and what is meant by reference position, we have to discuss. Okay, so here this is our message signal, this is our pulse carrier. Yes or no? Pulse carrier signal, the carrier signal. Each and every carrier consists of its three parameters. Okay, according to the position, reference position. So we call it as reference position. So each and every pulse and each and every carrier signal consists of three reference positions. Okay, what are they? Here the starting of the pulse. Here the starting of the pulse. See here, the starting of the pulse is called leading edge. What we call it as leading edge. Okay, and the ending point of the pulse here, the ending point of the pulse is called as falling edge. So the carrier consists of three reference position. The starting position of the pulse is called leading edge. The ending position of the pulse is called falling edge, and the pulse mid position ఇది pulse mid position. So like that it consists of three reference positions. Okay, yes, suppose whenever if we are doing the pulse width modulation technique, if we are doing the pulse width modulation, if the pulse takes the reference of the leading edge, if when we are doing the pulse width modulation, if the pulse takes the reference of the leading edge, then it is called leading edge PWM. Similarly, when we are doing the pulse width modulation, if the pulse taken reference of the center of pulse, then it is called center of pulse PWM. Similarly, when we are doing the pulse width modulation,
if the pulse taken reference of the falling edge, then it is called falling edge PWM అని అంటారు. సో అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకు 3 రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకటి లీడింగ్ ఎడ్జ్ రెఫరెన్స్, ఇంకొకటి ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ రెఫరెన్స్, ఇంకొకటి సెంటర్ రెఫరెన్స్ అంటారు. సెంటర్, ఈ విధంగా 3 రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఒక పల్స్ యొక్క స్టార్టింగ్, ఎండింగ్, మిడ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి అంటే లీడింగ్ ఎడ్జ్ నుంచి పల్స్ అనేది చేంజ్ అయింది అనుకోండి. లీడింగ్ ఎడ్జ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి పల్స్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి పల్స్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి పల్స్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి. దాన్ని లీడింగ్ ఎడ్జ్ PWM అంటారు. సో పల్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ అయితే దాన్ని లీడింగ్ ఎడ్జ్ PWM అని అంటారు. సిమిలర్లీ when the pulse width modulation when the pulse changes according to the center, ఈ సెంటర్ ఆధారంగా పల్స్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి. ఈ సెంటర్ ఆధారంగా పల్స్ చేంజ్ చూడండి, ఇక్కడ లీడింగ్ ఎడ్జ్ ఆధారంగా పల్స్ చేంజ్ అయితే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సెంటర్ ఆధారంగా పల్స్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ విధంగా సెంటర్ పాయింట్ ఆధారంగా పల్స్ చేంజ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట, PWM వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ సెంటర్ ఆధారంగా చూడండి, దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. సీ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ సిగ్నల్స్. సో ఈ రెఫరెన్స్ ఆధారంగా విడ్త్ చేంజ్ అయితే లీడింగ్ ఎడ్జ్ అంటారు. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ది పల్స్ ఆధారంగా విడ్త్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, సెంటర్ ఆఫ్ ది పల్స్ ఆధారంగా విడ్త్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, దాన్నే సెంటర్ ఆఫ్ పల్స్ PWM అంటారు. సిమిలర్లీ ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ ఆధారంగా పల్స్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి. చూడండి ఇక్కడ ఫాలింగ్ ఎడ్జ్, ఇదే కదా ఫాలింగ్ ఎడ్జ్. ఈ ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ ఆధారంగా చూడండి విడ్త్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి. చూడండి రెఫరెన్స్, ఈ ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ ఆధారంగా విడ్త్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, దాన్నే ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ PWM అంటారు. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ ఆధారంగా విడ్త్ చేంజ్ అవుతుంది ఇట్లా. సో యు ప్లీజ్ సీ ద difference between leading, center and falling edge PWM. Okay, so see here the reference is rising edge లేదా leading edge. Here the reference is center of the pulse. Here the reference is falling edge of the pulse. So like this PWM is 3 types. Okay, next, generation. So pulse width modulation is very basic type of analog pulse modulation technique. It is also consists of 2 methods of generation techniques. So first method is practical method, second one is theoretical method. So practical method, theoretical wise గా ఎలా జనరేట్ చేస్తారు, ప్రాక్టికల్ వైజ్ గా ఎలా జనరేట్ చేస్తారు అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. Practical method is more useful when compared to theoretical method. Practical method is more useful to when compared to theoretical method. Theoretical method is somewhat true or false. Okay, but practical method is true. Okay, so we will discuss both of the techniques of generation of PWM. Okay, now we will discuss the first one is theoretical method. Theoretical method we have to discuss. In theoretical method, it is very easy to generate PWM signal. Here we have to compare 2 signals. So here a simple what we call it is theoretical method. In theoretical method there is only one device. In theoretical method there is only one device. That device name is called comparator. What we call it as device name? Device name is called comparator. Okay, so in theoretical method we have a simple comparator circuit. Comparator is designed by op amp అంటారు. సో op amp గురించి మీరు 3rd year లో చదువుకుంటారు లికాలో. సో ఇక్కడ మీరు బ్రీఫ్ గా op amp అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో comparator is designed by using the op amp circuit. Op amp consists of two
charges. Okay, terminals. Op-amp consists of 2 terminals like this. Okay, so positive terminal is called non-inverting terminal. నెగటివ్ ఈ టర్మినల్ ని ఏమంటారంటే ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఆప్-ఆంప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 టర్మినల్స్. ఆప్-ఆంప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 టర్మినల్స్. పాజిటివ్ అంటే నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ అంటారు, నెగటివ్ అంటే ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ అని అంటారు. హియర్ ద ఆప్-ఆంప్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ comparator mode because it compares the 2 signals here. Okay, so 2 signals. So message signal is given at non-inverting input and sawtooth signal is given at inverting input. Okay, simple circuit. Okay, so message signal ekkada istamu, non-inverting input istamu, sawtooth signal ekkada istamu, inverting input ki istamu. Okay, so 2 signals. Sawtooth signal ante enti idi, sawtooth signal ante ఇదే కదా, ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఈ విధంగా. ఓకే, ఇక్కడ షార్ప్ ఎడ్జ్ ఇది ఉంటుంది, షార్ప్ ఎడ్జ్ ఫాలింగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్లోప్ ఉంటుంది అనమాట సిగ్నల్, ఇక్కడ స్లోప్ ఉంటుంది, ఇక్కడ షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది. దీన్నే సాటూత్ సిగ్నల్ అని అంటారు. సో హియర్ మెసేజ్ సిగ్నల్ జనరేట్స్ హియర్ లైక్ దిస్ మెసేజ్ సిగ్నల్. Okay, so it compares our message signal and sawtooth signal, both are given to the comparator. Comparator compares this message signal and sawtooth signal. So what happens if it compares? Okay, what happens if it compares? So see this. Okay, so here sawtooth waveform is nothing but this one. This is sawtooth signal. Okay, next this one is our message signal, like this message signal. So it compares both. So here the comparator compares like this. Okay, if see this position, if the message signal is high when compared to sawtooth signal. చూడండి ఇక్కడ, సో మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంది చూడండి, ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈ విధంగా ఉంది కదా, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇక్కడ ఉంది, క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇది sawtooth సిగ్నల్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ హై వెన్ కంపేర్డ్ టు sawtooth సిగ్నల్, the message signal high when compared to sawtooth signal, then it will generate pulse. సో ఎట్లా అంటే ఈ విధంగా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడి వరకు, ఎక్కడైతే ఇక్కడ సిగ్నల్ ఉందో అంతవరకు ఇది పల్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది పల్స్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ పల్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఇక్కడి వరకు పల్స్. మళ్ళీ ఎక్కడైతే సిగ్నల్ కట్ అవుతుందో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడి వరకు, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడి వరకు ఏమవుతుంది, సిగ్నల్ని ఎక్కడైతే కట్ చేస్తుందో అక్కడ నుంచి పల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. చూడండి, మళ్ళీ చెప్తాను, అంటే మీకు ఈ విధంగా చెప్తాను చూడండి. సో ఇది మన మెసేజ్ సిగ్నల్, ఇది మన sawtooth సిగ్నల్ కదా, ఈ విధంగా ఉంది అని అనుకుందాం, ఈ విధంగా ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు మనకు సిగ్నల్ ఎలా వస్తుంది అంటే, సో ఇక్కడ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే సిగ్నల్ ఎక్కడి వరకు వస్తుంది, ఇక్కడి వరకు వస్తుంది. ఈ విధంగా చూడండి, ఇక్కడ వచ్చింది కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సిగ్నల్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ కట్ అయింది కదా, ఇక్కడ ఇంతవరకు పల్స్ వస్తుంది ఇట్లా. మళ్ళీ సిగ్నల్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ విడ్త్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూడండి, ఇక్కడ విడ్త్ అనేది ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుందా లేదా. సో కంపారేటర్ కంపేర్స్ ద sawtooth సిగ్నల్ అండ్ sawtooth సిగ్నల్ని మెసేజ్ సిగ్నల్ని కంపేర్ చేసి ఈ విధంగా జనరేట్ చేసి, ఇది ఒకసారి చూడండి డయాగ్రామ్. ఇది
సో సిగ్నల్ ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్ ఉంటే స్టార్టింగ్, ఎక్కడైతే ఈ స్లోప్ ఉన్న దగ్గర కట్ అయింది అనుకోండి అంతవరకు స్టాప్ చేస్తుంది, అంతవరకు స్టాప్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఎక్కడైతే ఇక్కడ స్ట్రైట్గా ఉన్న సిగ్నల్ని కట్ చేస్తుందో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్లోప్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడి వరకు కట్ చేస్తుంది, ఇట్లా అంతవరకు స్టార్ట్ ఎండింగ్ స్టార్టింగ్. సో ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్, ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్, ఇక్కడ ఏదైతే పల్స్ ఉంటుందో అక్కడ ఎండింగ్ పొజిషన్. ఆ విధంగా విడ్త్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద థియరిటికల్ మెథడ్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ PWM signal. Okay, next in practical method of PWM generation we use 555 timer chip, 555 chip use చేస్తారన్నమాట ప్రాక్టికల్ మెథడ్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ PWM సిగ్నల్. సో యాక్చువల్గా 555 టైమర్ అనేది కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 మోడ్స్. చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి 555 టైమర్కి, అదంతా మీరు నెక్స్ట్ సెమ్లో చదువుకుంటారు. 555 టైమర్ గురించి మీరు లికాలో చదువుకుంటారు. చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఆ 555 టైమర్ ఏం చేస్తుంది, ఎలా ఉంటుంది, లోపల ఏముంటాయి, ఎన్ని పిన్స్ ఉంటాయి, ఏముంటాయి, అవన్నీ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మన PWM పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వరకు మాత్రమే చదువుకుంటాం. ఓకే, సో యాక్చువల్గా 555 టైమర్ అనేది, ఓకే, యాక్చువల్గా 555 టైమర్ అనేది 8 పిన్ డివైస్ అనమాట. ఏంటిది? 8 పిన్ డివైస్, 8 పిన్ డివైస్, 8 పిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక్కొక్క పిన్ ఒక్కొక్క యూస్ అవుతుంది. అండ్ 2 ఈజ్ ఫర్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. థర్డ్ పిన్ వచ్చేసి అవుట్పుట్, ఫిఫ్త్ పిన్ వచ్చేసి మెసేజ్ సిగ్నల్. ఓకే, సో ఇది మెసేజ్ సిగ్నల్ ఇక్కడ నుంచి ఇస్తాము, అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇస్తాము, కంట్రోల్ వోల్టేజ్ అని ఇంతవరకు ఇస్తాము. నెక్స్ట్ 8 4 pins are connected to VCC and 7 6 1 are connected like this. 1 is always ground ఉంటుంది 1 ఎప్పుడు కూడా, 8 4 ఎప్పుడు కూడా VCC ఉంటుంది, అండ్ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఈ విధంగా అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటాం. సో 555 టైమర్ని ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి PWM సిగ్నల్కి. ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అంటే 1 is connected to ground and 7 6 both are connected to capacitor and resistor and capacitor. Okay, combination. And 8 4 రెండు ఎక్కడ కనెక్ట్ చేసి ఉంటాము, VCC కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పిన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు కంట్రోల్ వోల్టేజ్. కంట్రోల్ వోల్టేజ్ అంటే ఏం లేదు, మనకు పల్స్ హైట్ ఎంత ఉండాలి. కంట్రోల్ వోల్టేజ్ టెల్స్ us పల్స్ హైట్, పల్స్ హైట్. ఓకే, పల్స్ హైట్ ఎంత ఉండాలి అనేది చెప్తుంది అంతే. కంట్రోల్ వోల్టేజ్ 2/3 VCCనా, 2/3 VCC లేదా 1/3 VCC ఉండాలనా అంటే ఇందులో ఈ VCCలో 2/3 ఉండాలనా లేదా ఈ VCCలో 1/3 ఉండాలనా చెప్తుంది అనమాట. ఏది? పల్స్ హైట్ 2 అనేది సెకండ్ పిన్. థర్డ్ పిన్ వచ్చేసి అవుట్పుట్. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్లో PWM సిగ్నల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెసేజ్ సిగ్నల్, ఇక్కడ నుంచి మనం మన మెసేజ్ సిగ్నల్ని ఇస్తాం. ఇన్పుట్ డివైస్ ఇది, ఇన్పుట్ ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్త్ పిన్కి ఇస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది 555 టైమర్. సో హియర్ 555 టైమర్ is set at మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ మోడ్. యాక్చువల్గా 555 టైమర్ అనేది 3 ఉంటాయి అన్నమాట. 3 మోడ్స్ ఉంటాయి. మోనోస్టేబుల్, ఓకే, బైస్టేబుల్. ఇవి మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్లో చదువుకుంటారు. మోనోస్టేబుల్, బైస్టేబుల్, అస్టేబుల్. అస్టేబుల్ అని 3 మోడ్స్ ఉంటాయి 555 టైమర్కి. మోనోస్టేబుల్ అంటే సింగిల్ స్టేబుల్, మోనో అంటే సింగిల్, ఒకే ఒక స్టేబుల్ స్టేట్ ఉంటుందన్నమాట. బైస్టేబుల్ అంటే 2, బై అంటే 2 స్టేబుల్ ఉంటాయన్నమాట. 2 స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, 2 స్టేబుల్ స్టేట్స్. సిమిలర్లీ అస్టేబుల్ అంటే స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉండవు అనమాట. సో అస్టేబుల్ అంటే ఎలా అంటే అలా వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంటుంది అనమాట. ఈ 3 మోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. మనకు కావాల్సింది PWM సిగ్నల్ కాబట్టి మనము మోనోస్టేబుల్లోనే మనము యూజ్ చేసుకోవాలి.
మోనోస్టేబుల్లోనే మాత్రం మనం యూస్ చేసుకోవాలి. అంటే కెపాసిటర్ ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే ఛార్జ్ అవ్వాలి. అందువల్ల మోనోస్టేబుల్ అంటే పీడబ్ల్యూఎం సిగ్నల్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు లేదా పీపీఎం సిగ్నల్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు మనం పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ ఇది మన 555 టైమర్ ఎక్కువగా దేంట్లో పెట్టుకోవాలి, మోనోస్టేబుల్లోనే పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇన్ మోనోస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ మోడ్ we generate PWM అండ్ PPM సిగ్నల్. సో ఆ విధంగా అరేంజ్మెంట్ చేస్తే ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ అనేది మనకు ఏమొస్తుంది, PWM సిగ్నల్ వస్తుంది. అకార్డింగ్ టు దిస్ కంట్రోల్ వోల్టేజ్ ఎంత హైట్ ఉండాలి అనేది చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, అంతవరకు రాస్తే చాలు. ఓకే, తర్వాత ఇది రాసి ఈ డయాగ్రామ్ వేయాలి. ఓకే, అంత చాలు దీనికి PWMకి. సో దోస్ ఆర్ ది 2 మెథడ్స్ టు జనరేట్ ద PWM signal. Next, PWM demodulator. PWM demodulator is a very important topic. PWM demodulator is very important topic. Okay, so demodulation అంటే ఏంటి? సో మాడ్యులేషన్ అయినటువంటి సిగ్నల్ని మనం మెసేజ్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. So demodulation is nothing but extracting our message signal from modulated signal. Next, so PWM demodulator consists of various types of devices, blocks. First block is Smith trigger, second block is ramp generator, and third block is synchronous pulse generator. Fourth block is adder and level shifter and rectifier and low pass filter. PWM demodulator consists of Smith trigger, ramp generator, synchronous detector, synchronous pulse generator, adder, level shifter, rectifier, low pass filter. So we will see the explanation of this PWM demodulator. So it is very important. ఇదే ఇందులో మీకు బిగ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే, PWM demodulation గురించి అడుగుతాడు ఎక్కువ. Generally, so this is completely about receiver block. This is completely receiver block. ఓకే, రిసీవర్ కి ఇన్పుట్ ఏముంటుంది ఎప్పుడు కూడా చెప్పండి. రిసీవర్ కి ఇన్పుట్ ఏముంటుంది, రిసీవర్ ఇన్పుట్ ఏముంటుంది, PWM సిగ్నల్. ఇక్కడ PWM సిగ్నల్ అనుకుంటాం కాబట్టి PWM సిగ్నల్. సో యాక్చువల్గా ఏముంటుంది, మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. యాక్చువల్గా ఏముంటుంది, మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏ మాడ్యులేషన్ యూస్ చేస్తాం అది PWM సిగ్నల్ ఉంటుంది. అవుట్పుట్ ఏముంటుంది, అవుట్పుట్ ఏం రావాలి మనకు, మెసేజ్ సిగ్నల్ రావాలి. ఏం రావాలి, మెసేజ్ సిగ్నల్ రావాలి. నౌ ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్లో మనం ఏం చేస్తుంటాము అంటే, ట్రాన్స్మిటర్లో అంటే పైన దాంట్లో ఇక్కడ నుంచి చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం ఏం జనరేట్ చేస్తాము, PWM సిగ్నల్ జనరేట్ చేస్తాం. We generated PWM signal. This PWM signal travels through air or wire. Air లో అయినా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఎక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ మనకు రిసీవర్కి వస్తుంది. ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఎక్కడికి వస్తుంది, రిసీవర్కి వస్తుంది, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఏదైతే జనరేట్ చేసినామో అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ గాలిలో లేదా వైర్లో అయినా కానీ వచ్చి ఎక్కడికి వస్తుంది, అది PWM demodulator ఇన్పుట్కి వస్తుంది. అలా గాలిలో ట్రావెల్ అవుతూ లేదా వైర్లో ట్రావెల్ అయితే మనకి ఏం యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఏం యాడ్ అవుతుంది, నాయిస్. గాలిలో కావచ్చు లేదా వైర్లో కావచ్చు, ఏం యాడ్ అవుతుంది, నాయిస్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ నాయిస్ యాడ్ అయినటువంటి PWM సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది. సో ఇన్పుట్ ఏముంటుంది ఇక్కడ, ఇన్పుట్ ది రిసీవర్ PWM ప్లస్ నాయిస్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, PWM ప్లస్ నాయిస్. వెన్ PWM ప్లస్ నాయిస్ enters into the Smith trigger,
స్మిత్ ట్రిగ్గర్లో ఎంటర్ అవుతుంది అనుకోండి. స్మిత్ ట్రిగ్గర్ వాట్ ఇట్ డూ మీన్స్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ నాయిస్. చూడండి ఇక్కడ ఇట్ రిమూవ్స్ నాయిస్. ఇట్ రిమూవ్స్ నాయిస్. నాయిస్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అంటే ఈ విధంగా చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ PWM ప్లస్ నాయిస్. దిస్ ఈజ్ PWM ప్లస్ నాయిస్. ఈ PWM ప్లస్ నాయిస్ మనకు స్మిత్ ట్రిగ్గర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే, అంటే ఇక్కడ దీని నుంచి పాస్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. స్మిత్ ట్రిగ్గర్ రిమూవ్స్ నాయిస్ అండ్ జనరేట్ పల్సెస్ కరెక్ట్లీ. అండ్ జనరేట్ పల్సెస్ కరెక్ట్లీ. ఈ విధంగా పల్సెస్ని కరెక్ట్గా జనరేట్ చేస్తుంది, నాయిస్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ నాయిస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా. ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ బై ద స్మిత్ ట్రిగ్గర్. సో స్మిత్ ట్రిగ్గర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ లైక్ దిస్. చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ నెంబర్లు కూడా వేశాను నేను. దీస్ నెంబర్స్, ఈ నెంబర్లు ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాయంటే ఈ నెంబర్లను రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. సో దోస్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ దీస్ గ్రాఫ్ నెంబర్స్. సో అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థము అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ స్మిత్ ట్రిగ్గర్ అవుట్పుట్ ఇట్ రిమూవ్స్ నాయిస్ కదా. దే ఆర్ నాయిస్ రిమూవ్డ్ PWM సిగ్నల్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ. ఎక్కడికి పాస్ చేస్తాం? ర్యాంప్ జనరేటర్కి పాస్ చేస్తాం. అంటే ఈ సిగ్నల్ని ర్యాంప్ జనరేటర్కి పాస్ చేస్తాం. అండ్ ఎక్కడికి పాస్ చేస్తాం? సింక్రోనస్ పల్స్ జనరేటర్కి కూడా పాస్ చేస్తాం. ర్యాంప్ జనరేటర్కి, సింక్రోనస్ పల్స్ జనరేటర్కి, రెండిటికి పాస్ చేస్తాము. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి. సో ఈ సిగ్నల్ మనకు ర్యాంప్ దగ్గరికి పంపిస్తే, ర్యాంప్ సిగ్నల్ దగ్గర పంపిస్తే ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? ర్యాంప్ జనరేటర్ ర్యాంప్ని జనరేట్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఎట్లా జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా వేసాను చూడండి. సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ర్యాంప్. ఒక ర్యాంప్ సిగ్నల్ని జనరేట్ చేస్తుంది. See here, it will generate a ramp. So it produces same voltage level, same amplitude ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఒక ర్యాంప్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేస్తే వెంటనే కిందికి రాదు. ఓకే, ఈ విధంగా వచ్చి ఈ విధంగా రాదు. ఏం చేస్తుంది ఇది అంటే ఈ విధంగా ర్యాంప్ సిగ్నల్ని జనరేట్ చేసి ఆ స్టేబుల్ కండిషన్ని జనరేట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ అలానే సెకండ్ పల్స్కి ఏం చేస్తుంది చూడండి. సెకండ్ పల్స్ కూడా ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? ర్యాంప్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ పల్స్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ర్యాంప్ లైక్ దిస్, ర్యాంప్. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ పల్స్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ర్యాంప్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పల్స్ వచ్చే వరకు ఇది ఈ విధంగా కాన్స్టాంట్ పెడుతుంది అనమాట. ఓకే, అగైన్ ఇట్ విల్ జనరేట్ పల్స్ లైక్ దిస్. అగైన్ ఇట్ విల్ జనరేట్ పల్స్. మళ్ళీ ర్యాంప్ జనరేట్ చేస్తుంది. పల్స్ ఉన్న చోట ర్యాంప్ జనరేట్ చేస్తుంది ఈ విధంగా. సో ఇది కాన్స్టాంట్ పెడుతుంది. మళ్ళీ ర్యాంప్ని జనరేట్, మళ్ళీ వోల్టేజ్ని స్టేబుల్ చేస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్లో. నెక్స్ట్ పల్స్ వచ్చేంత వరకు వోల్టేజ్ని స్టేబుల్ చేస్తుంది. సో ఇది అర్థమైందా? సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఎ పల్స్, ఈ విధంగా పల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ పల్స్ ఎంతవరకు అవుతుందో అంతవరకు ర్యాంప్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, తక్కువ పల్స్ ఉందనుకోండి తక్కువ ర్యాంప్ వస్తుంది. ఎక్కువ పల్స్ ఉందనుకోండి ఎక్కువ ర్యాంప్ వస్తుంది. చూడండి విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ర్యాంప్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇట్లా చూడండి విడ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ర్యాంప్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, ర్యాంప్ ఈజ్ మోర్. ఆ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది ర్యాంప్ జనరేటర్ అవుట్పుట్ అంటే థర్డ్ సిగ్నల్ అని. ఇది థర్డ్ సిగ్నల్ అని. నెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ PWM output is given to the synchronous pulse generator. Synchronous pulse generator generate pulses ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇది సింక్రోనస్ పల్స్ జనరేటర్. సింక్రోనస్ పల్స్ జనరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడైతే పల్స్ ఉందో చూడండి ఇక్కడ, ఎక్కడైతే పల్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఈ విధంగా పల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా సింక్రోనస్ పల్స్ జనరేటర్ జనరేట్ పల్సెస్ వెన్ ఎవర్ ద పల్స్ స్టార్టెడ్. చూడండి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా పల్స్, అక్కడ ఒక పల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా బ్యాక్వర్డ్ జనరేట్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ పల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది కదా. ఎక్కడైతే పల్స్ స్టార్టింగ్ ఉంది కదా, సెకండ్ పల్స్ స్టార్టింగ్, అక్కడ పల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా థర్డ్ పల్స్ స్టార్ట్ ఉంది కదా, స్టార్ట్ అయ్యే చోట థర్డ్ పల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అలానే పల్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా,
అక్కడ ఫోర్త్ పల్స్ని ఈ విధంగా జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ జనరేట్ పల్సెస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో whenever the pulses are starting here, so it will generate like this. ఈ విధంగా పల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ర్యామ్ జనరేటర్, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ర్యామ్. దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ సింక్రోనస్, ఏదేది సింక్రోనస్ డిటెక్టర్, లేదు సారీ సింక్రోనస్ పల్స్ జనరేటర్, సింక్రోనస్ పల్స్ జనరేటర్. అవుట్పుట్ ఆఫ్ సింక్రోనస్ పల్స్ జనరేటర్ ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? పల్సెస్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఎక్కడైతే పల్స్ ఉందో అక్కడ పల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అలానే ర్యాంప్ జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది? ఎక్కడైతే పల్స్ ఉందో అక్కడ పల్స్ ఏది ర్యాంప్ సిగ్నల్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఎక్కడైతే పల్స్ ఉందో అక్కడ ర్యాంప్ని జనరేట్ చేస్తుంది ర్యాంప్ జనరేటర్. ఇది పల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. నౌ సీ హియర్, ద అవుట్పుట్ టు ది ర్యాంప్ జనరేటర్ మీన్స్ ర్యాంప్ సిగ్నల్ and the output of the pulse generator both are passed through adder. ఎక్కడికి పంపిస్తాము? యాడర్కి పంపిస్తాం. యాడర్ ఏం చేస్తుంది? రెండింటిని యాడ్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ, సో ఈ పల్స్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తుంది, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ పాస్డ్ త్రూ యాడర్. సో ద యాడర్ అవుట్పుట్ ఈస్ లైక్ దిస్. సి హియర్, సో ఈ రెండు యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 0 ప్లస్ పల్స్ ఏమొస్తుంది? మామూలు పల్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ పల్స్ ప్లస్ ర్యాంప్, ఈ ర్యాంప్ కదా, పల్స్ ప్లస్ ర్యాంప్ అంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ ర్యాంప్ దగ్గర పల్స్ వస్తుంది ఇట్లా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ పల్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ర్యాంప్ వస్తుంది. చూడండి, పల్స్ ప్లస్ ర్యాంప్ ఇక్కడ. అలానే ఈ పల్స్ ప్లస్ ఈ ర్యాంప్, చూడండి ర్యాంప్, పల్స్ ప్లస్ ర్యాంప్. ఓకే, సో చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎగ్జామ్లో పీడబ్ల్యూఎం డిమాడ్యులేటర్ అంటే ఈ ఎగ్జామ్ అట్లా దిగాలంతే. ఏది గ్రాఫ్ దిగాలి, ఈ గ్రాఫ్ ఉంటేనే మీకు మార్క్స్. సో 3 and 4 అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ర్యాంప్, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది సింక్రోనస్ పల్స్ జనరేటర్ బోత్ ఆర్ గివెన్ టు ది యాడర్. యాడర్ ఏం చేస్తుంది? ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తుంది. చూడండి, పల్స్ని సిగ్నల్ని, ఈ పల్స్ని ఈ ర్యాంప్ని, ఈ పల్స్ని ఈ ర్యాంప్ని, ఈ పల్స్ని ఈ ర్యాంప్ని జనరేట్ చేస్తుంది, యాడ్ చేస్తుంది రెండింటిని. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ యాడర్ it is passed through level shifter. After adder the output is passed through level shifter. Level shifter అంటే ఎక్కడికి పాస్ చేస్తుంది? సో ఇదే కదా మన ఈ సిగ్నల్. దిస్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ లెవెల్ షిఫ్టర్. లెవెల్ షిఫ్టర్ చూడండి ఏం చేసింది, చూడండి ఇక్కడ ఈ టోటల్ సిగ్నల్ని కిందికి పంపించింది, లెవెల్ని షిఫ్ట్ చేసింది. చూడండి, ఈ సిగ్నల్ని ఏం చేసింది? లెవెల్ని షిఫ్ట్ చేసింది. ఇట్ షిఫ్టెడ్ ద లెవెల్ టు నెగటివ్. సో 0 ఉన్న లెవెల్ని ఇంకా కిందికి దించింది. సో దీన్ని ఇంకా ఏం చేసింది? సిగ్నల్ని కిందికి పంపించింది అనమాట. ఇట్ విల్ డౌన్ ద సిగ్నల్ టు దిస్ లెవెల్, ఈ విధంగా. ఓకే, సో హియర్ వీ గెట్ పిఐఎం సిగ్నల్. పిఐఎం సిగ్నల్ కదా ఇక్కడ వచ్చేది మనకు. చూడండి, పల్స్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉంది, పల్స్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడ చూడండి హై ఉంది, పల్స్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇంకా హై ఉంది, పల్స్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇంకా హై ఉంది, పల్స్ ఆంప్లిట్యూడ్ లో అయింది. సో ఆంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అయిందా లేదా? ఇది ఇక్కడ మనకు పిఐఎం సిగ్నల్ వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ, హియర్ వి గెట్ పిఐఎం సిగ్నల్. దిస్ పిఐఎం సిగ్నల్ ఈస్ పాస్ త్రూ రెక్టిఫైర్. డిమాడ్యులేటర్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ని లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే ఇంకా మంచి మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ PWM మాడ్యులేషన్, డిమాడ్యులేషన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రాము, ఈ గ్రాఫ్ రెండు వేయాలి, ఖచ్చితంగా వేయాలి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు డిమాడ్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఇలా మెసేజ్ సిగ్నలే కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది మెసేజ్ సిగ్నల్. ఓకే, సో టుమారో we will discuss about pulse position modulation. Till now we will stop.